Hi, welcome back to our class. Then today we are going to study about heterotrophic nutrition. So what is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition means here living organisms which cannot prepare the food by themselves and depend on others for the nutrition. See here, living organisms which cannot prepare the food, which depend on others. So depend on others for the nutrition. So that is about heterotrophic nutrition. So here heterotrophic nutrition, again it is classified into three types based on the type of the food and availability of the food. Here heterotrophic living organisms are classified into three types, especially based on the type of the food and availability of the food. Here the living organisms can be classified into three types. One is saprophytes. See, saprophytes. What is the meaning of saprophytes? Saprophytes means saprophytes are generally depend on dead and decaying matter. These living organisms are generally depend on dead and decaying matter. So here one most important thing we should remember that a saprophyte break down the food outside of the body. Break down the food outside of their body. Outside of their body. So that means here saprophytes they secrete, or saprophytes they release some enzymes or toxins over the organic matter. Okay, these toxins or enzymes can make the food materials into complex to simple. ఇది సెక్రేషన్ చేసేటువంటి ఒక ఎంజైమ్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే టాక్సిన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అనేది కాంప్లెక్స్ నుండి సింపుల్గా మారిపోతుంది. అలా దాని బాడీ అవుట్ సైడ్లోనే ఏం చేస్తుందంటే కాంప్లెక్స్ మాలిక్యుల్ ఆఫ్ ఫుడ్ని సింపుల్గా మార్చి అది అలా అబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో సాఫ్రోఫైట్స్ అబ్జార్బ్ ద ఫుడ్. అబ్జార్బ్స్ దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఒక స్ప్రైట్ బాటిల్లో స్ట్రా వేసుకొని తాగమంటే ఎలాగా అని ఇలాగ తాగుతామో అలాగే ఇక్కడ సాఫ్రోఫైట్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే సాఫ్రోఫైట్స్ దే టేక్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద outside of their bodies. That means they release some toxins or enzymes over the food materials, and these toxins or enzymes can make the complex molecule of food into simple and they can absorb. This is what saprophytes. Example is here we can write mold, bread mold, mushroom. Okay, bread mold, mushroom. So next, so these are the different types of either bread mold or mushroom or yeast. Yeast also is there in textbook. We have three examples are given. These three you can remember: mold, mushroom, okay, and yeast. And second type of nutrition is there, that is parasitic nutrition. What is parasitic nutrition? So parasites, they depend on other living organisms for the food materials. Here parasitic living organisms ఇవి వేరే ఒక అతిథేయి పైన ఆధారపడి అది ఆ అతిథేయిని ప్రాణంతో ఉండగానే దాంట్లో నుండి ఫుడ్ మెటీరియల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్లో ఇక్కడ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దే కలెక్ట్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్. Okay, the host cell or the host living organism is alive, though it can collect the nutrients. Suppose example, see here in our body there are some parasites. Okay, suppose example, Escherichia coli is one of the bacteria. It collects the nutrients from our body. Whereas suppose some microorganisms, when they entered into our body, they collect the nutrients. Okay, so like this, suppose when malarial parasite enters into our body, see this malarial parasite, it collects the nutrients from the red blood cells and liver cells. Very most important, best example ఏంటంటే
మలేరియల్ పారాసైట్ ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అనే ఒక మలేరియల్ పారాసైట్ కనుక మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే ఇది మన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి న్యూట్రియంట్స్ని తీసుకుంటుంది. అలాగే లివర్ సెల్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేసి న్యూట్రియంట్స్ తీసుకుంటాయి. అంటే మనం బ్రతికే ఉంటాం, అయినా మన బాడీలో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ని కలెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. అలాగే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ లీచ్ కలెక్ట్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ కదా. పొలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని బురద నీళ్ళలోకి వెళ్ళినప్పుడు లీచెస్ పడతా ఉంటాయి మన కాళ్ళకు. అది అలా మనకు తెలియకుండానే మన బాడీలో నుండి మన బ్లడ్ అంతా లాగేస్తుంది. ఇట్లా ఈ విధంగా లీచ్ కానీ కదా, కస్కుటా అనే ఒక ప్లాంట్ కానీ, టేప్ వాము కానీ, ఇలాంటి వాటి అన్నింటినీ పారాసైట్స్ అంటాం. ఓకే, పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే కలెక్ట్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ host bodies. So the host cells or host bodies are alive, though they can collect the nutrients. So examples are what? Here examples we can say, the examples are leech, okay, tapeworm, okay, leech, tapeworm, cuscuta plant, okay, cuscuta plant. This is also one of the parasitic plant. Okay, parasitic nutrition, second type. And third type is, another type of nutrition is there, holozoic nutrition. So in holozoic nutrition, the food is completely entered into the body. అంటే ఫుడ్ బయట డైజెషన్ కాకుండానే ఇక్కడ మనకు సాఫ్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్లోనేమో food is break down outside of the body and complex molecule of food is completely converted into simple, so that the simple food is absorbed into the body in the absorption process. కానీ ఇక్కడ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్లో మాత్రం కాంప్లెక్స్ మాలిక్యుల్ ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది డైరెక్ట్గా బాడీలోకి తీసుకొని కొన్ని డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్తోని లేదా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్స్తోని ఉపయోగించుకొని మనం డైజెషన్ చేసుకుంటాం. అలాంటి దాన్ని హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం. సో ఫుడ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ టేకెన్ ఇన్ టు ద బాడీ, ఫుడ్ ఈజ్ టేకెన్ and digested with the digestive enzymes, or digestive systems. So the food is wholesome food, the whole food is completely taken into the body and it is digested with the help of digestive enzymes. ఇలా డైజెషన్ కొరకు అనేది ఫుడ్ అనేది మనము నోట్లో తీసుకొని నోట్లో కొంత నములుతాం, ఆ తర్వాత స్టమక్లో కొంత డైజెషన్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కంప్లీట్గా డైజెషన్ అవుతుంది. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఏమంటామంటే హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. సో ఫుడ్ ఈజ్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే హ్యూమన్ బీయింగ్. సో వీఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ హ్యూమన్ కదా హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ heterotrophic nutrition. They what based on the availability of food and type of food. Here we can divide the three different types of living organisms. One is saprophytes, one is parasites, another one is holozoic. So you can remember the examples here. Most of the time in competitive exams he will ask examples. Saprophytic nutrition example mold, mushroom, yeast. Whereas parasitic nutrition leech, tapeworm, cuscuta. Holozoic nutrition example human being. So this is all about heterotrophic nutrition. Okay, thank you.